you can look at somebody's face when you say 257-mile running race, and they're like, yeah, and they don't really, it doesn't connect, you know? The first steps of the inaugural Cocodona 250, I literally have goosebumps right now watching the start of this. This is a race that starts in the desert, and in the first 50K, you climb 10,000 feet. There's not a lot of 50Ks out there that have that much climbing, and that's just the start of this thing. I mean, this is like ultra running, like 1974, like come out here and see what you can do, and like, if you can't do it, it's your own goddamn fault. I think this could be, you know, one of the biggest races in the States, easily. It's amazing to see just some idea in your head come to life and actually manifest itself into the world. 100-milers are great. This is such a more deep experience. If you try to think of every situation that you could over the next 3-4 days, there'll be something crazy that you've never thought of, so you just don't even bother. In today's society, like, we're supposed to not do things that we're gonna fail at. And that's why it's special that people were like, inaugural year, 255 miles, probably more. Yeah, let's try it. It's awesome. So, ganz kurzes Update aus Arizona. Genau gesagt aus Phoenix. Donnerstag, 2. Mai haben wir heute. Erster Tag hier in Phoenix. Nächste Woche am Montag ist Rennstart vom Cocodona 250 Meilen Ultra Rennen, wie man dem so sagen will. Letzte Monate und Wochen ist das Training gut verlaufen. Hier in der Schweiz, also wie geplant. Planmäßig unterwegs gewesen. Dann letzte etwa eine Woche haben dann den Fuß wieder einmal mehr, wie so oft, mir überdehnt. Bänder so mit überdehnt. Fuß leicht angeknackst. Nicht ganz so schlimm, aber gleich so, dass die Bänder gemerkt haben, die sind überdehnt worden. Dann habe ich das Training voll oben runtergefahren. Seitdem bin ich auch nicht mehr rennen. Hoffe, somit ist der Fuß wieder ready und für die Herausforderung fit und ist und ja, das Gelenk hebt. Ja. Werden wir dann schnell sehen. Gut, ja. Sonst gibt es noch zu sagen. Man wird ein anspruchsvolles Rennen. Nicht aufgrund von der Distanz. Oder die Distanz ist natürlich schon auch eine Herausforderung, die 250 Meilen, die gut knapp über 400 Kilometer sind. Aber das Terrain, sprich, ist auch sehr anspruchsvoll. Die unterschiedlichen, wie sagt man, ja, unterschiedlichen Gelände, wo man rennt, über lose Steine, Sand und offene Weideflächen, wo es dann mal Wanderwege oder Trails gibt. Ja, es sind ganz unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, die wir hier haben. Ja. Regenstieg würde vor allem sehr schwierig auch werden. Ja, und eben, der dritte Punkt könnte ich vergessen zu sagen, warum das Rennen auch hart wird, ist vor allem die klimatischen Bedingungen. Wir haben in der wärmeren Region, wo vor allem in den tieferen Lagen bist, hast du Temperaturen von über 30 Grad. Gerade am Anfang des Rennens, wo der Start außerhalb von Phoenix ist, werden wir 34 Grad ungefähr starten. Sedone wird dann auch noch recht heiß werden. Dann auch in den höheren Lagen und in der Nacht
kühlt es dann voll stark ab, dort haben wir Temperatur von 4 Grad. Oder teilweise dann sogar auch Minusgrad Temperatur haben. Weil es sehr oft auch einmal dann noch windet und dann ist das Gefühl temperaturmäßig noch einmal ein bisschen kälter. Ja, der Renneinstieg wird vor allem auch recht happig werden. Vor allem der Ebenfalls-Veranstalter schreibt das auch, dass man sich darauf einstellen soll. Die ersten 36 Meilen, gut etwa 60 Kilometer. Dort erwartet uns ein anspruchsvolles Gelände eben auch. Die englische Übersetzung schreibt da quasi eine Anhäufung von losen Steinsbrocken als Untergrund. Ja, also sind so faustgrosse lose Steine, die man teilweise drüber rennen kann man nicht mehr sagen, weil sehr viele Läufer wird auch geschrieben in vorgehenden Jahren, dass man dort gar nicht rennbar ist. Ja. Also das Gelände wird auch aufgrund von den Ortschaften oder so einfach auch nicht immer berennbar sein. Die ersten 60 Kilometer war recht hart, weil auf den ersten 60 Kilometern machst du schon über 3000 Höhenmeter. Und vor allem die Temperaturen sind dann sehr happig. Auf den ersten 60 Kilometern ist sozusagen auch, kannst du sagen, eine Selbstversorgung, weil Essenspfosten hat in dem Sinne dort auch noch keine. Nachher hat es dann regelmäßig immer wieder Posten, wo du etwas essen kannst. Die Distanz sind auch dann relativ recht gross noch teilweise, aber nicht mehr so gross, dass man jetzt die 60 Kilometer hätte. Und vom Trick her ist die 60 Kilometer eben auch noch happig. Wir haben die bei Kilometer 11. Wenn wir dann den Posten und bei Kilometer 11 dort müssen wir dann kontrolliert, dass man mindestens mit 4 Liter Wasser aus dem Posten startet. Und einzelne Läufer aus dem Vorjahr schreiben aber, oder wird auch geschrieben, dass erfahrene Läufer mehr mitnehmen. Die haben jetzt entschieden, zum 4,5 Liter dort aufzufüllen. Das ist ein spezielles Rennen, das sind nicht Rennen wie sonst normale Rennen. Ultra-Rennen, so wie wir aus der Schweiz kennen. Also wird sehr schwierig, auch die ganze Navigation in der Nacht zurechtfinden. Wird schwierig, ja. Ich erzähle jetzt eben nicht alle Schwierigkeiten hier auf. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir da so einen Plan selber erstellt, dass ich die ganze Übersicht habe, dass ich auch weiss, was mich von Etappe zu Etappe erwartet. Und ja, das ist ein Rennen, wo man sich aufteilen muss auf die Etappen und sich nicht das Ganze vorstellen darf, sondern es ist quasi ein Rennen aufgeteilt, ich weiß gar nicht, wie viele Etappen es sind da diverse Etappen, ich will es jetzt mal noch durchzählen, aber das Rennen, wo man sich aufteilen auf die Etappen, und es sind quasi somit ist es nicht nur ein Rennen, sondern ein Rennen, wo man sich vorstellt, dass es x Etappen steht und das Ziel ist, in jeder Etappe wieder weiterzukommen bis zum nächsten Posten, dann wieder bis zum nächsten Posten. Und so fügt sich zusammen zum Großen und Ganzen und irgendwann bist du im Ziel und kommst in das Ziel an, Flagstaff, und hast deine knapp über 400 Kilometer zurückgelegt. Ja, und dann zum meisten sind natürlich Amerikaner oder Ausländer, machen nicht viel mit. Die meisten haben da wie eine Begleitcrew, die begleitet Läufer, die den Läufer helfen bei den Pflegungsposten und. Ab Meile 70 ist auch ein Pacer einsetzen. Pacer ist der Vorteil, ist der Pacer kann die Nacht zum Beispiel begleiten und hilft bei der Navigation zum Weg finden. In dem Sinn sehe ich echt einen Vorteil, wenn du übermüdet bist und du noch selber musst Navigierung machen und alles ist zwar noch größer zu mir, nochmal irgendwie noch zu verlaufen und dann noch extra Kilometer zu machen. Gut.
Und für die Motivation kann es auch hilfreich sein, irgendwo Motivation für das einfallen. Ich habe mir so ein Kärtchen erstellt mit Motivationssätzen drauf für mich. Und dann werde ich in den Laufrucksack rein tun und jedes Mal, wenn ich wieder etwas rausnehme oder wieder Wasser nachfüllen oder so, sehe ich das Kärtchen und gleich, wenn ich schon sehe, dann erinnere ich mich daran, was ich draufgeschrieben habe. Oder nehme es einfach auch mal für und das durchlesen. Und dann habe ich so motivierende Sätze drauf für mich. Ja, haben wir das so einfallen lassen, ich muss mich so ein bisschen selbst motivieren. Aber ja, kommt gut, ja. Viel mehr will ich gar nicht mehr sagen. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Video anschauen. Und ja, sehen wir uns auf dem Trail. Dann würde ich sagen, let's go! Start this race. Yes! I do this! I remember the day that you were born. It was the summer. Your mum and dad called me up to say how proud they were. Voices ringing with the love of a newborn child.
light shining in their eyes, expectant smiles. Even me, well, your father and I have been friends many years. Watched the world around us change, hoped our hopes, feared our fears. He asked me to watch you as you grow, to hold your hand through the highs and lift you up through the lows. Now even me, don't you judge me too hard. I've tried to be a good man, to make the best with what I've got. And even me, I will teach you what I know, and watch over you everywhere that you go. Even me, I have made many mistakes in my time, burned my share of bridges and broken hearts. I've told lies, I have not always followed my own advice. I've fallen flat, but Eva, darling, sometimes that's just life. Even me, with the way that I am, I might not much be around, but I'll stop in from time to time to share the things I've learned. You should keep your friends and family close, and you should always, 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 always try to say yes. And we can none of us ever be perfect, but Eva, darling, we could try our best. Now even me, I won't ever judge you hard. Just try to be a good girl and make the best with what you got. And even me, I will teach you what I know, watch over you everywhere that you go. Everywhere you go. Summer days I hide away and wait for rain to come, 'cause it turns out hell will not be found within the fires below, but in making do and muddling through when you've nowhere else to go. But then I remember you and the way you shine like truth in all you do. And if you remember save me from the way I tend to be, the way I tend to be. Some days I wake up, days my dear, and don't know where I am. I've been running now so long I'm scared, I've forgotten how to stand. And I stand alone in airport bars and gather thoughts to think that if all I had was one long road, I could drive a man to drink. But then I remember you and the way you shine like truth in all you do. And if you remember me, you could save me from
said I love you so many times that the words kind of die in my mouth. And I meant it each time with each beautiful woman, but somehow it never works out. But you stood apart in my calloused heart, and you taught me, and here's what I learned: that love is about all the changes you make, and not just 3 small words. And then I catch myself catching your scent on someone else in a crowded space, and it takes me somewhere I cannot quite place. And then I remember you and the way you shine like truth in all you do. And if you remembered me, you could save me from the way I tend to be, the way I tend to be. The way I tend to be. The way I tend to be. And you know your life is heading in a questionable direction when you're up for days of strangers and you can't remember anything except the way you sounded when you told me you didn't know what I should do. It's a long road up to recovery from here, a long way back to the light. A long road up to recovery. Like every other day, and just like every boring blues song, I get swallowed by the pain, and so I fumble for your figure in the darkness just to make it go away. But you're not lying there any longer, and I know that that's my fault. So I've been pounding on the floor, and I've been crawling up the walls, and I've been dipping in my darkness with serotonin boosters, cider, and some kind of smelling salts. It's a long road up to recover. Said, well, darling, let's make a deal. If anybody ever asks us, let's just tell them that we met in jail. And that's a story that I'm sticking to like a
stony faced accomplice. But tonight I need to hear some truth if I'm ever getting through this. Yeah, you once sent me a letter that said if you're lost at sea, close your eyes and catch the tide, my dear, and only think of me. Well darling, now I'm sinking and I'm as lost and lost could be, and I was hoping you could drag me up and down here towards my recovery. Just give me a sign, yeah, just a subtle little glimmer, some suggestion that you'd have me. If I could only make me better, then I would stand a little stronger as I walk a little taller all the time. Because I know you are a cynic, but I think I can convince you, yeah, cause broken people can get better if they really want to, or at least that's what I have to tell myself if I am hoping to survive. It's a long road up to recover. This will all be over. Because I know what's blessing my health. So what if the dream like you're running out of sleep? I'm not playing a pastime, I'm playing for keeps. We only just started and you're throwing the fight. You run up on out and fade away. But why not both and your iPad has stayed? Let's do this once now and let's do it right. I used to act like none of this mattered, and I used to say I didn't care. That we wouldn't be doing this forever. But then the truth is that I was just scared. So you put up a front to protect yourself, but if we're dead on the floor, why get back on the shelf? You can't change your outfit once the night has begun. We still got the build up, we still got the fire. So me and you, Jay, yeah, let's never return. Let's keep on making mistakes.
we're going to do it. And thanks to the great volunteers here, it's a great race. But breaking that barrier, almost 74 in 2 months, and we're going to complete Cocodona 250. It's a neat race. You know, we started with the saguaro cactus, ended up with the ponderosa pine, saw the state of Arizona and all its varied climates. I was just amazed. They have these, I got 3 massages during the middle of this race. This is my 9th 200 plus, and I've never had that kind of treatment. So a shout out to them as well. But all the, you know, Steve at the Realm has been a great team leader for this race, and all the many volunteers. They just wait on you hand and foot. They want you to be successful, and well, I guess it'll work. We're gonna do it. Yeah, the last night was kind of hard, the cold. Yeah, thank you. And I went through a hard stretch on Tuesday with couldn't eat any solids, but it's all come together, and we're gonna do it. Well, when we hit the mile mark, we're gonna book it in. You're